Govinda Radhe, oh Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, oh Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radhe, 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 Jaya Giriraja, Jaya Govardhana, Giriraja, Jaya Govardhana, Jaya Giriraja, Jaya Govardhana, Jaya Giriraja, Jaya Govardhana, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Gaura, Hari Bol, 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 Hari Bol. Jai Gaura Premanande. So, welcome to Krishna Katha TV. Мы всех приветствуем, Кришна Катха ТВ. Now we will begin our lecture on Viraha Gita. Translation. Сейчас мы начнем лекцию по Вираха Гите. Om Jnana Timarandhasya Jnanandana Salakya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah Gurave Gaurachandraya Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Yam Pravrajantam Krityam Dvaipayano Virahakataraya Juhava Bhutaiti Tanmayataya Taravo Vinedus Tang Sarvabhuta Hridayam Munimanatosmi Sham Sundar Shikanda Shekhar Smaraha Sumurali Manohara Radhika Rasika Mama Kripanidhe
Supriyacharana kinkarim kuru Bhukta bihinat aparada lakshay Chikas chukamani choram pramodi Kripa maitam sharanam prapana Vrinde numaste charanaravindam Vrinde numaste charanaravindam Bhajami Radham Aravinda Netram Marami Radham Madhura Smitasyam Bhajami Radham Karana Baradam Tato Mamanyasti Gachina Kapi Tavaivasmi Najivami Tayabina Iti Vikyaya Devitam Namam Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Pranam thousands of times at the lotus feet of Asmadriya Paramaraditam Guru Pada Padma, Om Vishnu Pada Ashtotar Sata Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего, я предлагаю 1000 дандават пранам, шаштанг дандават пранам лотосных стоп моего возлюбленного духовного учителя Шри Шримад Бхактивиданты Нараяна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my Sastang Dandavat Pranam thousands of times at the lotus feet of my Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю свои шаштанг дандават пранамы 1000 раз у лотосных стоп моей Шри Рупануга Гуру Варги. And thirdly, I offer my Sastang Dandavat Pranam to all of the Vaishnavas and who are gathered in various places around the world to be absorbed in and completely dedicate their hearts to the flowing stream of the nectar of Krishna Katha. Я также предлагаю 1000 пранам всем собравшимся вайшнавам и вайшнави со всего мира, которые решили погрузиться, полностью погрузить свои сердца в поток нектара трансцендентной Кришна Катхи. The transcendental knowledge Трансцендентное знание cannot be understood by material intelligence. невозможно постичь трансцендентное знание с помощью материального разума. Neither can the spiritual knowledge be discovered by the endeavors of any living entity. Также невозможно заполучить трансцендентное знание с помощью любых усилий и попыток, принимаемых живым существом. But rather, when a living entity is wandering lifetime after lifetime in this world, Лишь после того, как живое существо существует в этом мире, в разных телах, в течение многих и многих жизней, and they come in contact with any holy place or Krishna's holy name or Mahaprasadam, any spiritual substances, и, наконец, этому живому существу удается ему посчастливиться, соприкоснуться со святым местом, со святой обителью Шри Кришны, или со святым именем Шри Кришны, или с Махапрасадом, then that living entity makes sukriti. то только тогда живое существо начинает набирать сукрити. And that sukriti creates in the heart the tendency to inquire, who is the Supreme Personality of Godhead? И только благодаря тому сукрити, которое проявляется в сердце, у живого существа возникают вопросы, кто является верховной личностью Бога. It provides the opportunity for sadhu sangha. Только с помощью сукрити у нас появляется возможность общения с саду сангой. And in that sadhu sangha, there is a chance to develop the divine transcendental loving emotions by hearing Harikatha. И уже лишь в общении с садху, от садху, мы можем
получить возможность постичь это трансцендентное знание через процесс слушания Харикатхи. So there are so many different spiritual processes, Существует так много различных духовных процессов, but they cannot produce any result of transcendental realization if they are outside of the Guru Parampara. но если эти духовные процессы находятся вне Гуру Парампары, то они не дадут нам трансцендентного знания. The divine grace of Sri Krishna uses as a vehicle in this world the Guru Parampara. Потому что милость Шри Кришны, она не сходит в этот мир через Гуру Парампару. So, we are very fortunate that in this life we had the opportunity to meet the pure sadhus and gurus in the parampara coming from Sri Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому нам так посчастливилось, что в этой жизни у нас была возможность соприкоснуться, встретить возвышенных, преданных, чистых садху, которые находятся в Гуру Парампаре, спускающиеся от Шри Чайтани Махапрабху. And by that fortunate association, our lives become auspicious. И наша жизнь стала благоприятной в процессе этой саду-санги, общения со святыми личностями. And we are blessed with the inspiration to engage very enthusiastically in the angas of bhakti, hearing, chanting, remembering, and so on. И уже в процессе саду-санги у нас появляется вдохновение с энтузиазмом заняться всеми ангами бхакти, слушанием, воспеванием, памятованием и так далее. So, those who have received this transcendental mercy, they may be very intelligent or they may be quite foolish from material estimation. Живые существа, которые заполучили эту милость, эту высшую милость, они могут быть на материальном плане очень разумными людьми, а с другой стороны, они могут быть не очень разумными и необразованными. Even they may be very pious, or they even may be sinful from material estimation. И с материальной точки зрения такие личности, они могут быть очень очищенными, очень чистыми личностями, но также они могут быть очень грешными личностями. Because bhakti is completely independent and does not depend on any kind of material circumstances or qualifications. Потому что бхакти ни в коей мере не зависит от материальных факторов и обстоятельств. Even though if a person will practice bhakti, then they will quickly rise up beyond tamagun and rajagun and to sattvagun. Те, кто начинает практиковать анги бхакти, составляющие бхакти, они быстро проходят через, поднимаются над тамагуной, над раджагуной, на уровень саттвагуны. But bhakti does not wait until one comes to sattvagun to manifest. Bhakti can manifest at any time. Но бхакти не ждет, но не обязательно, что бхакти проявится только после того, как человек достигнет уровня саттвагуны, потому что бхакти не зависит ни от чего, оно может проявиться в любой момент. On the paths of karma and gyan, a person will not get the correct results until they are in sattvagun, and if they will be engaged in any activities of tamas and rajas, then the fruit of their practice will be lost. Те, кто посвятили себя путям гьяны или кармы, они не смогут достичь результатов своей практики до тех пор, пока они не достигнут саттвагуны. И они всегда рискуют тем, что они могут полностью утратить плоды своей практики. But bhakti is so powerful. Even a person in the lower gunas can be inspired by the power of bhakti, and it will quickly make them rise up to the transcendental platform. Но процесс бхакти настолько удивительный, настолько могущественный процесс, что даже тот, кто находится на очень низком уровне под влиянием тамагуны, с помощью процесса бхакти очень быстро может подняться до высших уровней и обрести трансцендентное знание.
So in the 11th canto of Srimad Bhagavatam, В 11-й песне Шримад Бхагаватам there Sri Krishna taught a verse to Uddhav Prabhu. Шри Кришна произнес этот стих Шри Удаве. Is the verse there? Вы сейчас должны увидеть этот стих на экране. So, what's that? So, Sri Krishna said, Vajyamanopi mad bhakta vishaya ajitendriya. Even if my devotee, he is ajitendriya, he did not have control over his senses. Кришна говорит Шри Удаве, если мой преданный Аджитендра, если он даже не может контролировать свои органы чувств, And they are still affected by the bondage of some material desires. и даже если он еще повязан узами материальных желаний, But pragalbaya bhaktya vishaya abhibhuyate. Oh, bhakti is pragalba, very, very bold and powerful. но бхакти, прагалба, оно очень сильное, прямолинейное, очень могучее. So even if that devotee, if they have some difficulty in their life, their mind and desires are not fully controlled. И даже если этот преданный столкнулся с какими-то препятствиями, трудностями в жизни, и он не может контролировать свой ум, But very enthusiastically, но с they do kirtan and listen to Harikatha. Ну и если этот преданный с энтузиазмом будет слушать киртан, воспевать киртан и слушать харикатху, And they enthusiastically engage in the service of their Guru and Vaishnavas. и с энтузиазмом совершать служение гуру и вайшнавам, Then, they will be successful and they will not be overpowered by the mature energy. такая личность всегда добьется успеха, и материальная энергия не сможет одолеть такую личность. So, there are no situations where bhakti is not effective. Поэтому невозможно найти такие обстоятельства, при которых бхакти не могло быть эффективным. Srila Jiva Goswami Pad gives the example of Vritrasura. Шрила Джива Госвами Пад, он приводит пример Вритрасуры. Vritrasura, actually, he was a huge demonic warrior. Вритрасура был громадным асурой, демоническим бойцом, And воином. his activities were very rajasic and tamasic. Этот демон-воин, он всегда занимался деятельностью, которая была полностью в гуне невежества и гуне страсти. Yet, in the core of his heart, he had a very profound transcendental devotion. Но удивительно, что в сердце у него были очень глубокие трансцендентные эмоции. And at the last moment of his life, when he was being killed by Indra, И в последнее мгновение своей жизни, в тот момент, когда Индра убивал его, then he called out, Ajata Paksha Eva Mataraha Kaga. I want to have such eagerness for my Lord, like a baby bird who is just being born, has eagerness waiting for the mother to come. И в последнее мгновение своей жизни Вритрасура воскликнул, что я хочу обладать такой же жаждой и ожиданием моего Господа, стремлением к Господу, каким обладает маленький птенец по отношению к своей матери. Новорожденный птенец, как он, раскрывая клювик, он ожидает встречу со своей матерью. Stanam yata vatsarta shudata. I want to have eagerness like a calf who is pulling on the rope, trying to reach the udder of the mother to take milk. Я хочу обладать жаждой и стремлением маленького теленка, который тянется к своей матери, несмотря на то, что он привязан, его шея обмотана веревкой. Priyam priyeva vyoshitam vishana mano ravindaksha didrikshade tvam. More than this, I want to be absorbed in love for my Lord, like a paramour, a beloved, is hankering intensely for her beloved when he's away. Я хочу обладать той жаждой
и стремлением, которое испытывает возлюбленная по отношению к своему возлюбленному, который покинул ее и находится в дальних краях. So, from all these examples, we can see that bhakti is the most powerful force in the whole world. И в всех этих примерах мы можем извлечь ту идею, что бхакти является самой могучей силой во всем мире. It does not depend on any material qualifications. Бхакти никак не зависит ни от каких материальных качеств или обстоятельств. And therefore we should be very careful never to try to measure or judge the activities of Vaishnavas and should not criticize them. Мы должны быть очень осторожны в нашем общении, отношениях с вайшнавами. Мы не можем применять никакие материальные мерки, чтобы оценить или понять уровень возвышенности и духовного роста вайшнава. And Мы никогда не должны критиковать вайшнава. from this understanding of bhakti, we can be very optimistic. И понимая, осознавая природу и суть бхакти, мы должны испытывать при этом оптимизм. If at first you don't succeed, try again. Нам должно быть понятно, что если даже сначала мы не можем добиться успеха в процессе бхакти, то нам надо прилагать больше усилий и стараться, и мы непременно достигнем успеха. Because as we explained the verse spoken by Krishna to Uddhav, even if a devotee has difficulties, has desires and so on, he should just engage enthusiastically in bhakti and he will not become overpowered by the mature energy. Мы должны извлечь этот урок из наставлений Шри Кришны, который он дал Удаве, что несмотря ни на какие препятствия и обстоятельства, мы должны продолжать идти вперед по пути к бхакти, и мы непременно добьемся успеха, достигнем своей цели. So now we want to come to our discussion of Viraha Gita. Итак, сейчас мы вернемся к нашему обсуждению Вираха Гиты. And we are today discussing Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 39, Text 25. Сегодня мы сейчас будем обсуждать 10-ю песню Шримад Бхагаватам, 39-й текст, 25-й стих. So here's the verse. Так, вы сейчас увидите этот стих на экране. So we can sing this verse together. Мы можем вместе спеть этот стих сейчас. Adya dhruvam tata drisho bhavishyate dashaha bojandaka vrishni sattvatam mahotsavasri ramanam gunaspadam draksyanti ye chadvani devaki sutam. Govinda Damo Daramadaveti Govinda Damo Daramadaveti Govinda Damo Daramadaveti Govinda Damo Daramadaveti. So, we'll discuss this verse and try to bring out some of the profound spiritual emotions expressed by the Braj Gopis here. Сейчас мы обсудим с вами этот стих и постараемся понять, не понять даже, а изучить трансцендентные эмоции, которые кроются в этом стихе. Now, don't be in Moscow or Kiev or Odessa or Riga or Nikolaev or any city. Теперь оставьте свои города, не находитесь в Москве, Николаеве, Риге, не в Одессе. Leave all material ego very far behind.
Откиньте, отбросьте это материальное эго, оставьте его Like Chaitanya позади. Mahaprabhu prayed, Подобно тому, как Чайтанья Махапрабху молился. Naham vipro na cha narapati na prevaishana sudro. I am not a brahmana, kshatriya. I am not a priest or a warrior. Я не браман и не катрия, я не жрец и не воин. I am not a businessman or a laborer or artist. Я не художник, я не бизнесмен, I am not a я не member of трудящийся. any ashram or gender of this world. Я не принадлежу никакому ашраму или никакому полу в этом мире. Gopi Bhatu Padakamaleo Das Das Anudasa. I am only the servant of the servant of the servant of the beloved of Braja Gopis. Я являюсь слугой, слуги, возлюбленной Браджа Гопи. And by heart, we go to transcendental Vrindavan. Из сердца мы сейчас с вами все отправимся в трансцендентный Вриндаван. Akrura, yesterday evening, arrived in Brajamandal. Прошлой ночью Акрура прибыл во Браджа Мандалу. And after meeting with Nanda Maharaj and Krishna and Balaram, И после того, как он встретился с Шри Кришной, с Баларамом и с Нанда Махараджем, the Katra, the police constable of Nanda Maharaj, made an announcement to all the villagers. то Нанда Махарадж отправил своего главного глашатая на площадь во Брадже, чтобы объявить всем жителям Браджа: Oh, prepare your bullock carts and be ready, запрягите свои телеги и приготовьтесь, for in the morning, Nanda Maharaj and Krishna and Balaram, they will be going to Mathura for the bow sacrifice of the Kamsa Maharaj. подготовьтесь все к отъезду, запрягите телеги, потому что завтра утром Нанда Махарадж, Гопы, Кришна, все отправятся в Мадхуру, чтобы принять участие в жертвоприношении лука, которое организовал Камса Махарадж. Everyone became very excited, И все очень обрадовались, except for the gopis of Vrindavan. все, кроме Гопи Вриндавана. They thought, oh no, if Krishna will leave, he will never come back. Гопи Вриндавана очень забеспокоились, они подумали, если Кришна покинет Браджа, он никогда не вернется сюда. So early in the morning, before dawn, Braj gopis assembled in the darkness outside the house of Nanda Maharaj. И очень-очень рано утром, до восхода солнца, все гопи собрались рядом с домом Нанды Махараджа. And they are talking to each other. И гопи стали беседовать друг с другом. See, Krishna came out from the Nanda Bhavan, and without even looking in the direction of gopis, he got onto the chariot. Вскоре Шри Кришна вышел из Нанда Бхавана, и даже не взглянув в сторону гопи, он отправился по направлению колесницы Акруры и взобрался на нее. And at any moment now, Akrura may take him away from Vrindavan. И вот-вот в любое мгновение Акрура увезет Шри Кришну из Вриндавана. Braj gopis are speaking to each other at this time. This Viraha Gita. И вот эта сцена, происходящего во время этой сцены, Шри Браджа Гопи, они произнесли стихи Вираха Гиты. So, in this verse, gopis are saying, Ajadruvam, certainly today, И Браджа Гопи говорят, непременно сегодня Chatradrisho bhavisyate, Dashaha bojandaka vrishni satvatam. The members of the Dashaha dynasty, члены Дашаха династии, член династии Дашаха, the members of the Bhoja dynasty, и вся династия Боджа, the Andakas, и вся династия Андака, the Vrishnis and the Sattvatas,
и Вришни и Сатватас династии. Surely today they will enjoy a great festival for their eyes. О, сегодня у них будет замечательный праздник для их глаз. Mahotsava means they will have a great festival. У них будет Махотсава означает большой фестиваль, у них будет замечательный огромный фестиваль. Why? Drakshanti, because they will see Почему? Дракшанти, потому что они увидят Sri Ramanam, Шри Раманам, the beloved of the goddess of fortune. возлюбленного богини удачи. Gunaspadam, who is the abode of all wonderful virtues. Который является олицетворением, обителью всех возвышенных, замечательных качеств. Chadwani, as he is moving on the road of Mathura. Когда он движется по дороге в Мадхуре. At the last words of the verse are Devaki Sutam. Devaki Sutam, he is the son of Devaki. И последние слова стиха это Деваки Сутам, сын Деваки. So this verse is very deep. Это очень глубокий, в этом стихе кроется очень глубокий сокровенный смысл. In the previous verse, В предыдущем стихе Gopi said, Katam punana pratiyasyate bala. Oh, if Krishna goes there, how will he ever return here to us, the weak and uneducated village girls? В предыдущем стихе гопи спрашивали, если Кришна покинет Браджу, зачем ему возвращаться обратно к нам, таким слабеньким, жалким, необразованным деревенским девушкам? So, when one Gopi spoke about the extent of their impending misfortune, that Krishna will not come back to them, И когда одна из гопи, она стала обсуждать эту глубину этой предстоящей разлуки, весь этот ужас предстоящей разлуки со Шри Кришной, then another Gopi in this verse contrasted their impending misfortune with the impending great fortune of the residents of Mathura. то в этом стихе другая гопи уже сопоставляет, создает контраст между этим глубиной разлуки и страданием, которые будут испытывать гопи, с радостью и праздником, которые будут испытывать жители Мадхуры. Oh, yes, you are right. We are so unfortunate. But how fortunate will all the members of the dynasties of the kings and royal family in Mathura, how fortunate they will be. Она сравнивает страдания гопи, она говорит, ты права, мы будем очень несчастливы, но представь себе, какое счастье испытают все жители Мадхуры, все цари и царевичи всех династий Мадхуры. Dashaha, Bhoja, Andak, Vrishni, Satvata, these are all names of very powerful and influential kings that had come in the Yadu dynasty, the royal families who live in Mathura. И она перечисляет все эти династии, которые живут в Мадхуре, все царские династии, которые живут в Мадхуре. So these are very great historical and prestigious personalities with powerful families. И все эти, это очень древние династии из очень могущественных семей. Actually, the gopis, they live in the village of Braja. Потому что гопи живут в деревне Браджа. They have never met, these great royal families like the Bhojas and Andakas and so on. У них никогда не было возможности встретить такие представителей таких древних возвышенных царских семей, как Бhojas или Андакас. But they have heard about them, they are famous. Ну, конечно, так как это очень известные, прославленные семьи, то гопи знают о них. And now they're realizing, all these great, famous and powerful families we have heard of, today they will have a festival. И поэтому они говорят, сегодня эти все великие цари, все эти царские семьи будут проводить фестиваль. У них будет праздник. And
these families include personalities like Nanda Maharaj's half-brother or cousin, Vasudev Maharaj. И один из представителей этих царских семей это двоюродный брат Нанды Махараджа, его кузен Васудев And Maharaj, also Devaki, и его супруга Деваки, the emperor of Mathura, like Ugrasen. император Мадхуры Уграсен Махарадж. So, after, in 2 days, Sri Krishna will, on the second day, Sri Krishna will kill Kamsa. Через 2 дня Шри Кришна убьет Камсу Махараджа. But he will not himself become the king of Mathura. Но Кришна сам не станет царем Мадхуры. But rather, Sri Krishna will take the Raj Tilak and give the Raj Tilak to Ugrasen Maharaj. Нет, Кришна предпочтет, чтобы Уграсен Махарадж стал императором, и он нанесет Радж-Тилаку на лоб Уграсена Махараджа. And lovingly seat him on the throne. И очень с почтением и любовью он поможет Уграсену Махараджу зайти на трон. And Krishna will kneel down and say, "You are the emperor, I am your faithful and loyal subject." И тогда Кришна он с почтением он опустится на колени и скажет: Уграсен Махарадж, ты император этого царства, и я гражданин твоего царства. So what a festival of joy these different personalities will have very soon. Такой удивительный фестиваль и праздник будет проходить в Мадхуре очень скоро. The Vrishnis, they include personalities like Uddhav. И династия Вришни включает в себя таких личностей, как Удхава. Actually, Uddhav has, in his life so far, never met with Sri Krishna. К этому моменту своей жизни Удхава никогда не встречал Шри Кришну. But from his childhood, even at the age of 5, Но с раннего детства, с возраста, с 5-летнего возраста, he would do puja of a deity of Krishna every day он каждый день совершал пуджу божеству Шри Кришны for many, many hours. в течение многих-многих часов. He would not even take any water until he had completed all of his puja and chanting. Он никогда даже не пил ни капельки воды до тех пор, пока он не заканчивал все свои пуджу, поклонения и воспевания святых имен. So now the illustrious Uddhav of the Vrishni dynasty, Vrishni Nam Pravaro Mantri, he will have a festival to have the association of Sri Krishna. Это возвышенная личность, представитель династии Вришни, Удав, у него будет такой праздник. The Braj Gopis here have mentioned the names of these various dynasties. Браджа Гопи в этом стихе упоминают названия этих разных династий, имена разных династий. But they are, to some degree, hiding their real feeling. Но на самом деле, в некоторой степени Гопи скрывают свои мысли, свои истинные эмоции, чувства. Especially, they are concerned that the young ladies, the royal princesses of Mathura, they will have a festival for their eyes. На самом деле, что их больше всего беспокоит, или то, что одно из их беспокойств, это то, что все царицы Мадхуры, юные царицы Мадхуры, будут вкушать глазами прекрасный облик Кришны, и у них будет праздник для их глаз и пир. In Sanskrit Bhagavat Purana, Canto 10, Chapter 21, В 21 главе 10 песни Шримад Бхагаватам, that is called Venu Gita. Песня, которая называется Вену Гита. So in verse 12, В 12 стихе Вену Гиты there one Braj Gopi said to her friend, Браджа Гопи обращается к своей подруге. Krishnam niriksha vanitutsava rupa shilam Shrutva cha tat kvanita venu vivikta gitam Devyo vimana gatayo smaranuna sara Prashyat prasuna kabaramu muhu vinibhya. Means, see Krishna's form, his beauty,
and his character, his activities, are called the Vanit Utsava. That means Vanita Utsava, the festival for Vanita, for young ladies. Это Гопи говорит, что облик Кришны, его красота и вся его деятельность, все его поступки являются Ванита Утсава. Утсава это фестиваль, праздник, а Ванита это молодая девушка. Это сам Кришна и все, что он делает, является праздником для глаз молодых девушек. Krishnam Niriksha, upon seeing Sri Krishna, Лишь увидев, взглянув на Шри Кришну, Vanitutsava Rupa Shila, then this is a festival for very beautiful young ladies. это Гопи говорит, что возможность увидеть Кришну, взглянуть на его красоту является праздником, фестивалем для молодых девушек. Because his beauty and the sound of the flute is so astonishing, not only the ladies of this world, but even the celestial demigoddesses of heaven, they become astonished. Это Гопи говорит, что красота Кришны настолько удивительная, и она восхищает не только девушек этой планеты, но также богинь, которые живут на райских планетах. Devyo Vimana Gatya Smaranu Nasara. When the demigoddesses are traveling in their flower airplanes in the sky, when they see Sri Krishna, they Smaranu Nasara, they are struck in the heart by the arrows of Cupid. И когда богини, полубогини, они находятся в небесах на своих небесных кораблях, то стрелы начинают пронизывать их сердца, когда они видят Шри Кришну. Sometimes people say that the devatas, they shower flowers on Sri Krishna. Очень часто люди говорят, что полубоги, они всегда осыпают Кришну лепестками цветов с небес. But we know where those flowers are coming from. Но братья Гопи говорят, но мы знаем истину, откуда эти цветы. The wives of the demigoddesses, the wives of the demigods, Что жены полубогов, they have very beautiful braids of hair with many flowers tucked into the braid of their hair. у жен полубогов очень красивые косы, в которых вплетены различные цветы. And when they see Sri Krishna and hear the sound of his flute, they become so afflicted by desire that their hair becomes loose and the flowers fall from their hair, and this is the shower of flowers falling from onto Sri Krishna. Цветы падают. Когда жены полубогов слышат игру на флейте Шри Кришны, их сердца наполняются амурными желаниями, тогда их косы начинают сами расплетаться, и эти цветы начинают падать на землю, на Шри Кришну. So, the demigoddesses, they become afflicted with desire seeing Krishna, even when they are sitting in the laps of their husbands, the devatas. И эти богини, они испытывают страстное желание по отношению к Шри Кришне, несмотря на то, что они сидят на коленях своих мужей в этом. But you would think that the husbands of those demigoddesses, they would become jealous. И кто-то может подумать, что их мужья стали бы ревновать к Шри Кришне. Or they might say something to their wives. Они могут что-то попытаться поставить своих жен на место, отругать их. But they don't say anything. Но полубоги ни слова не говорят своим They are женам. too embarrassed to speak, because even the husbands of the demigoddesses, they're also attracted by amorous desire of seeing Sri Krishna. Им стыдно что-то, они смущаются, они не могут что-то сказать своим женам, потому что к собственному... Они удивляются сами, что даже они начинают испытывать амурные желания по отношению к Шри Кришне. Purush yoshit kiba stavra jangam sarvachit akarshaka sakshat manmata madan. Krishna is Madan Mohan. Кришна является, он Мадан Мохан. He can attract the heart of every living entity, Он привлекает сердца всех живых существ, male or female, мужчин или женщин. or moving living entities, and even he attracts the hearts of the non-moving living entities like trees and creepers and flowers. Сердца живых существ, двигающихся объектов и даже недвижимых объектов, как
деревья, и трава, и камни. So, in this verse, Braj Gopis are thinking of what will happen when Sri Krishna, Adhwani, he walks through the streets of Mathura. И поэтому в этом стихе братья Гопи, они себе представляют, что произойдет, когда Кришна будет идти по улице Мадхуры. How will the princesses of Mathura receive him? Как все будут реагировать на его присутствие? Как отреагирует принцесса Мадхуры? When gopis think of this, they are not just thinking about it, but by bhav netra, that means by the eyes of their spiritual emotions, it is as if they can see it happening. И когда гопи начинают думать об этом, они своими бхав-нетра, глазами своих эмоций, они четко видят картину происходящего. When Sri Krishna is walking through the streets of Mathura, Они видят внутренним зрением эмоции, как Шри Кришна идет по улице there'll be Мадхуры. so much excitement and so much commotion coming from the crowds of people В этой атмосфере возбуждения и радости через толпы людей, that even the ladies who are sleeping, they will hear the sound of the crowds and they will quickly wake up. и на улице происходит такое возбуждение и радость, что даже юные царицы Мадхуры, которые все еще спят, они проснутся от этого гула толпы. And they will run Они, to see Sri и Krishna. они побегут, чтобы посмотреть на Шри Кришну. Or they will put their necklaces they will in their hair as decoration and their hair decoration around their necks. И потому что они будут так торопиться, они в торопях наденут не те украшения на голову, те украшения, которые должны быть на волосах, они оденут на шею, а свои ожерелья они оденут на волосы. Or they will put only one earring and forget to put the other one and run to see Krishna. Некоторые из них забудут одеть вторую сережку и побегут только надев одну. Oh, they will put on only one ankle belt and run to see Sri Krishna. Другая царица забудет одеть колокольчики на вторую щиколотку. If they're taking a bath, they will not bother to dry themselves. Still wet, they will put some clothes on and quickly run. Те царицы, которые принимают душ в этот момент, они даже не будут тратить ни секунды на то, чтобы высушить себя полотенцем. Они чем-то обмотаются и помчатся. And then, when they come to the balconies of their homes or to the roofs of their homes, Они побегут на балконы, на крыши домов they will look для того, чтобы взглянуть, and they will see Krishna, how he's walking. для того, чтобы взглянуть на Шри Кришну, и они увидят, как он идет по улице Мадхуры. How is he walking? Что собой представляет походка Шри Кришны? Like an elephant during the mating season, male elephant. Он подобен молодому слону, который передвигается во время, completely intoxicated, как опьяненный молодой слон. very confident and powerful in his movements, Очень шагает очень уверенной походкой. smiling, remembering his own very bold and heroic pastimes, thinking of his own pastimes and thinking, oh, I am very bold, И на and его walking in a confident way. устах играет шальная улыбка, потому что он вспоминает свои собственные лилы. И он полон уверенности в себе. And so, upon seeing him, the ladies of Mathura will become overwhelmed with ecstatic love. И взглянув на Кришну лишь раз, Матура Рамани, царицы Матуры, они испытают невыразимую любовь и страсть по отношению к нему. When the ladies of Mathura, they keep only one earring or they put their clothes in the wrong place, this is a symptom of Mahabhav. И то, что царица Матуры забывает правильно нарядить себя или забывает повесить вторую сережку или вешает не то украшение на тело, это является признаком Махабхавы. It is one of the
20 Bhav Alankars, Одна or 20 ecstatic emotional ornaments. является одной из 20 бхава аланкар, или 20 трансцендентных эмоций. Bhav, Bhav, Hela, Shobha, Dipti, Kanti, Vilas, Vichiti, Audarya, Madhurya, Darya. There are so many symptoms of ecstatic emotion that decorate the body and activities of those fortunate personalities who have Mahabhav. Те удачливые личности, которые обрели или обладают махабхавой, их тела, их деяния, они украшены этими бхава-аланкарами, этими трансцендентными эмоциями. So this particular Bhav Alankar of putting the ornaments in the wrong place is called Vibram. И вибрам как раз является бхава-аланкарой, которая проявляется в том, что девушка одевает не те украшения или забывает полностью украсить свое тело. And this Vibram, when Sri Krishna sees it, it is so beautiful. He's very attracted by this. И Кришна очень любит проявление этой эмоции вибрам, его очень привлекает это бхава-аланкара. When he sees this Bhav Alankar in gopis of Vrindavan, it attracts him and controls him. Он полностью попадает под контроль девушек Браджа, когда он видит это проявление вибрам, аланкары в них. The Braj gopis fear that the princesses of Mathura, by their Bhav Alankars and their different arts, they will attract and control the mind of Sri Krishna. Actually, the love is not so powerful. Ты знаешь Шри Кришну, поэтому Браджа Гопи, они волнуются, они беспокоятся, что теперь Мадхура Рамани, принцесса Мадхуры, привлекут Кришну, и он попадет под их контроль, потому что они его завлекут своими талантами, своими бхава-аланкарами. Но на самом деле это не так, потому что любовь этих цариц не настолько сильна и возвышена, как любовь Браджа Гопи. Once, Shrimati Radharani was in a very great hurry to go to meet with Sri Krishna. Однажды Шримати Радхарани, она очень торопилась на встречу со Шри Кришной. So she was quickly decorating herself to go out. И очень быстро она украсила себя для того, чтобы покинуть дом и отправиться на свидание с Шри Кришной. So by this Bhav Alankar called Vibram, И это бхава аланкара, вибрам, the kajal, the mascara that she should put on her eyes, she decorated, she put on her arms. и вот эта аланкара вибрам проявилась в том, что вместо того, чтобы подвести глаза подводкой, каджалом, она нарисовала каджалом себе на плече. And the kasturi, the musk that she should have put on her arm, she decorated her eyes. А мускат, которое она должна была нанести на тело, на руку, она подвела им глаза себе. So this is called Vibram. Это как раз аланкара называется вибрам. So in the Radha Kripa Kataksha Stavaraj, in the third verse, in the Radha Kripa Kataksha, В Радха Крипа Катакши Ставараджа в 3 стихе there we pray. мы молимся. Anangaranga Mangala Prasanga Bangura Bruvam Savibramam Sasambramam Triganta Bana Patanai Nirantaram Vasikritam Pratiti Nanda Nandane Kadakarisyasi Hamam Kripakataksha Bhajanam Kadakarisyasi Hamam Kripakataksha Bhajanam. Oh, when will Shrimati Radhika cast upon me her merciful sidelong glance? О, когда же Шримати Радика милостиво взглянет на меня из уголка глаз. Anangaranga Mangala, in the wrestling arena of Kamdev. Ананга Мангарангала. В борцовской арене Камадева, It may mean the place of wrestling of Radha and Krishna at Bandirvan. что может подразумевать место, где Радха и Кришна борются в Бандирване. Or Anangaranga is also a generic term that the very secret
kunjas of the Brajamandal, like Seva Kunj or Niduvan. These are like the places of the amorous wrestling of Radha and Krishna. Также Ананга Ранга может подразумевать такие места, как Сева-кунж или Идуван, места, где проходят сокровенные лилы Радхи и Кришны. So in those places, Driganta Bana Patanai, Radhika, she shoots Sri Krishna with the arrow of her sidelong glance. И в этих местах Радика, она стреляет стрелы своего взгляда из краешка, из уголка глаз Шри Кришну. And brings Sri Krishna under her control. Этим полностью она заполучает Кришну. Кришна попадает полностью под ее контроль. Nirantaram Vasikritam Pratiti Nanda Nandane means the son of Nanda Maharaj becomes controlled by the arrows of her glance. Сын Нанды Махараджа полностью попадает под влияние Шримати Радхики и находится под контролем ее взгляда. But how is that glance? Here, in this verse, it said, Sa Vibramam, with Vibram. Но в этом стихе описывается, что этот взгляд вибрам. So, when Radhika looked towards Sri Krishna, Krishna looked at Radhika and noticed that her eyes were not decorated with kajal, they were decorated with kasturi. Потому что когда Радика бросила этот взгляд на Кришну из уголка ее глаз, Кришна заметил, что вместо того, что Радика подвела глаза не каджалом, а вместо этого она использовала кастури. So, if Radhika's eyes had been decorated with kajal, with mascara, then her decoration would have been perfect. Потому что если бы Радика правильно украсила, подвела глаз каджалом, своим карандашом и тушью, то ее макияж был бы идеальным. But now they are decorated by accident. Но по ошибке, в торопях, она подвела ее глаз кастури, мускатом. With musk. Oh, now they are not perfect. Но теперь этот макияж, он не идеален. They are more perfect. Он не то, что он не идеален, а он еще более идеальный, совершенен. Because even though Radhika is giving a sidelong glance, that means she's turning her face away and trying to resist Sri Krishna. Even though she's doing this, Krishna knows that really in her heart she was so eager to come and meet with him that she put kasturi on her eyes instead of kajal. Потому что, несмотря на то, что если Радика посматривает на Кришну из уголка глаз, это значит, что она отворачивается от него и как-то отвергает его и отталкивает его от себя. Но Кришна не расстраивается, потому что он понимает, увидев, что она подвела глаза кастури вместо каджала, он понимает, что это означает, что она очень торопилась на встречу с ним, и поэтому он знает, что в сердце она жаждет его объятий и встречи. So, the Braj Gopis, they're remembering their excitement and their utsava, how they had a festival of joy when they saw Krishna and thinking, today, for sure, when Krishna enters Mathura, now we will be bereft of that joy, and those princesses of Mathura, they will have the festival of joy for their eyes. Браджа Гопи помнят, какую радость доставлял Кришна, облик Кришны их взгляду, их глазам. И теперь они испытывают страдания и думают о том, как завтра, вернее, что уже очень скоро все принцессы Мадхуры будут испытывать эту радость при виде Шри Кришны. So, actually, even eyes are not necessary. Но на самом деле глаза даже не требуются. Srila Rupa Goswami collected a poem from a poet called Sri Vani Vilas. В своей коллекции подъявили Шри Рупа Госвами, он также нашел один стих поэта, которого звали Вани Вилас. And in this
poem, there is described the pastime of one very beautiful young girl of Mathura. И этот стих описывает одну прекрасную девушку And how из she Мадхуры. ran to meet with Shri И как Krishna. эта девушка быстро бежала навстречу, бежала, чтобы увидеть Шри Кришну. In this poem, the first line, Chayapi lochina patamna jagama yasya, means that Chayami lochina patamna, not even a shadow had entered into the eyes of this girl. Это означает, что даже тень не попала, что эта девушка не видела даже тень. In other words, we can see very clearly. Что это означает, что мы очень ясно и четко видим. But if someone has some disease in their eyes, perhaps they cannot see clearly, they only see shadows moving around. Но часто люди с болезнью, с различными расстройствами зрения, они даже им трудно видеть, они могут даже не видеть четкие объекты, а просто видеть тень. But this young woman, she was not even a shadow had ever entered into her eyes. In other words, she was completely blind. Но это означает, в этом стихе говорится, что эта девушка даже тень не попадала в ее взор, что это подразумевает, что она была слепа. But when she heard the news that Krishna was entering into the city of Mathura, Но когда эта слепая девушка, когда она узнала новости, что Шри Кришна прибыл в Мадхуру, she at once took a banduka flower in her hand она тут же схватила цветок бандуки and went running to meet him, to see him, and offer him this banduka flower of her heart. и она тут же побежала, помчалась куда-то по направлению, чтобы встретить Кришну и подарить ему этот цветок бандука, этот цветок своего сердца. So what to speak of the princesses of Mathura who have vision? Even one blind girl became so excited and ran to see him. И если эта слепая девушка настолько пришла в такой восторг, и она с таким энтузиазмом побежала навстречу Шри Кришной, то что уже говорить о царицах Мадхуры? Why? Почему? Because see, Krishna can be seen in the heart of one who has heard his pastimes from a self-realized person. Потому что тот, кто слышал о деяниях, о лилах Шри Кришны от личности, которая осознала эти трансцендентные лилы, то уже не нужны глаза, потому что можно увидеть Кришну в сердце. You know that the wives of the Yagic Brahmanas, Yagnapatnis, Вы помните, как жены брахманов, ягьяпатни, they have seen Sri Krishna. они видели Шри Кришну. And in the Srimad Bhagavatam, there are 3 prominent verses for describing the beauty of Krishna. В Шримад Бхагаватам есть 3 стиха, очень значительных стиха, которые описывают красоту Шри Кришны. The first one Это 3 самых важных стиха в is Шримад the 5th Бхагаватам, verse. которые описывают It's the красоту 5th verse of Кришны. Venu Gita. И первый из этих 3 стихов это 5 стих Вену Гиты. Bahapidam natavaravapuhu karnayo karnikaram. This verse. But the second most important verse of Srimad Bhagavatam for meditation on the form of Sri Krishna and his beauty Но это первый из этих 3. Второй из этих 3 самых важных стихов, на которые мы медитируем на облик Шри Кришны. is spoken by Shukadeva Goswami, describing the beauty of Sri Krishna when he was seen by the Yagyapatnis. Этот стих описывает красоту Шри Кришны, ту красоту, которую воспринимали ягьяпатни, жены брахманов. So every morning we sing Jaya Dvija Patni Jaya Naga Kanyagan. We remember them. Каждое утро мы поем, мы вспоминаем жен брахманов. The verses
Shamam Hiranya Paridim Banamalya Bamsi. Oh, how see, Krishna is like a fresh rain cloud. Этот стих описывает, как тело Кришны, цвет его кожи подобен цвету свежей грозовой тучи. Dhatu Pravala, his face and body are painted with minerals, colored minerals from the forest of Kamyavan. Его лицо и тело украшено различными минеральными красками из с леса Камьяван. His one hand is resting on the shoulder of a friend, and his other hand is holding a lotus flower, and he's twirling the lotus flower, spinning it in his fingers. Одной рукой он облокотился на плечо друга, а во второй руке у него цветок лотоса, который он крутит в пальцах. Он играется этим цветком лотоса. As if Shri Krishna is looking towards the wives of the Brahmanas and saying, I am holding your heart in my hand, and I'm spinning and spinning it playfully. Подобно тому, что Кришна смотрит на жен брахманов, и он поигрывает с этим лотосом в руках, он крутит этот цветок, как будто бы намекая, имея в виду, что я играю с вашими сердцами. So those wives of the Brahmanas lived on the border between Vrindavan and Mathura. Эти жены брахманов, они жили на границе между Вриндаваном и Мадхурой. And they have seen and realized the beauty of Krishna, and they have told their experience to the young ladies of Mathura. И собственными глазами эти жены брахманов, они пили красоту облика Кришны, и после этого они рассказали, они описали красоту Кришны юным царицам Мадхуры. So even though the ladies of Mathura have not seen Sri Krishna already, they have seen him in their hearts, and they have completely fallen in love with Sri Krishna. И несмотря на то, что до этого, до прибытия Кришны в Мадхуру, Мадхура Раманис никогда его не видели, но просто услышав о его деяниях и красоте от жен брахманов, все юные царицы Мадхуры уже влюбились в Шри Кришну. So in the same way, this blind girl, she has also heard. Эта слепая девушка из Мадхуры, она тоже слышала о красоте Шри Кришны. So, and by hearing, she saw Krishna in her heart. И услышав о красоте Шри Кришны, она обрела его даршан в сердце, она увидела его внутренним зрением. Actually, before Krishna came to Mathura, the blind girl had seen Krishna just as much as the girls who could see with their eyes. И до того, как Кришна прибыл в Мадхуру, эта слепая девушка, она видела уже Шри Кришну так же, как и все остальные юные царицы Мадхуры видели его. And when Shri Krishna will come in person to be seen directly, Но когда Кришна предстает их физическому взору, then will she see him more, or will she see him less than others? и когда Кришна предстанет в Мадхуре в своем теле, то эта слепая девушка, она увидит его так же, как все остальные, или в меньшей степени. Oh, it does not depend upon eyes. Этот даршан Кришны не зависит от нашего физического зрения. It only depends on the intensity or the level of one's bhakti. Способность видеть Кришну не зависит от того, насколько хорошее у нас зрение, но зависит от глубины нашего желания увидеть его и нашей любви. When Shukadeva Goswami was describing Krishna's entrance into Mathura, Когда Шукадева Госвами описывает прибытие Кришны в Мадхуру, he said, Drishtva muhu srutam anudrata chaita sastam tat prekshana utsmita sudokshana labdamana ananda murtimupuguya drishatma labdham hrishat puchojahu anantam arindamadhim. Very beautiful verse. He said, Drishtva muhu srutam. Muhu srutam means that those ladies of Mathura had heard about Sri Krishna again and again. Мухушридвам означает, что эти девушки, эти царицы Мадхуры, они слышали о Кришне снова и снова. So Drishtva, Дриштва, when he was walking through the streets and they ran to their balconies to see him, то когда он уже прибыл в Мадхуру и шел по улице Мадхуры, и все девушки побежали на балконы,
чтобы anu увидеть его. anudruta chaitasastam. Then, the moment they saw him, their hearts just completely melted. В то мгновение, когда их взор упал на Шри Кришну, их сердца тут же растаяли. Tat prakshanasmita sudakshana labdamana. And as he was glancing here and there and catching the eyes of each one, И когда он стал поглядывать по сторонам, и его взор падал на разных цариц, then when the eyes of Krishna met with the eyes of any lady of Mathura, then that lady, she thought, labdamana, oh, I am so honored to receive his glance. и когда его взгляд встречался с взглядом с одной из этих девушек, эта девушка думала: о, какая мне выпала честь, что я вижу его, что его взор направлен на меня. There are so many hundreds of the beautiful ladies in this crowd. В этой толпе тысячи, сотни прекрасных, красивых девушек. But I am honored because all can see that Krishna is glancing towards me. Но мне выпала такая честь, что все видят, что Кришна смотрит лишь на меня. But what they did not know is, oh, see Krishna, his form is transcendental, it is multidimensional. Но ни одна из этих девушек не осознавала, что трансцендентная форма Шри Кришны, в ней много измерений. So when he walked through the street at the same time, Поэтому, когда he looked into the eyes of each lady and each one thought, oh, he's just looking at me. он шел по улице Мадхуры, он одновременно I'm honored by this. смотрел на каждую из этих юных цариц Мадхуры, и каждая из них думала: ох, какая мне выпала честь, что он смотрит лишь на меня. And when, at the moment of that transcendental miracle, И во время этого трансцендентного чуда the princesses of Mathura exchanged a loving glance with Sri Krishna. девушки Мадхуры обменивались взорами, полными любви со Шри Кришной. Shukadeva Goswami says, Ananda Murtim. Сукадева Госвами говорит Ананда Муртим. The Murti, the form of Sri Krishna, which is the embodiment of all transcendental joy. То Мурти Шри Кришны, которая является обителью трансцендентного блаженства. Upaguya Drishatma Labdham. Secretly, it entered into the hearts of the Mathura Ramanis through the pathway of their eyes. То секретно она вошла в сердца Матхура Раманис через их взгляд. Krishyatacho. And at that moment, all of their hair stood on end in ecstasy. И в это же мгновение от экстаза волосы стали дыбом на их тела. As they had an experience of embracing with Sri Krishna within, that which was as real as any external experience. Волоски на их теле стали дыбом, потому что они испытали прикосновение, объятия Шри Кришны. Оно было настолько же настоящим, насколько обычное объятие, насколько физическое объятие было бы. And by experiencing the embrace of Sri Krishna transcendentally within their hearts, И испытав объятие, трансцендентное объятие Шри Кришны в сердце, Jahu Anantam Arindam Dadim means это означает, means that they gave up the Ananta Adim, unlimited distress that they had been experiencing. то это означает, они полностью избавились от этого волнения, от всяких беспокойств, безграничных волнений, которые они до этого испытывали. What was that unlimited distress? Что было это? Чем было это безграничное беспокойство? Oh, by hearing about Sri Krishna before, they had some experience of Krishna in their hearts. But strangely enough, this experience was saturated in the pain of separation. Это беспокойство было
произошло из-за того, что после того, как они услышали о Шри Кришне от жен брахманов, и они узнали о красоте Шри Кришны, они испытывали очень глубокие эмоции, которые были смешанные эмоции любви, но также они были наполнены страданием, вызванным разлукой со Шри Кришной. So it was like Ananta Adhim. That means an unlimited distress. Day after day, they had not seen him, they had not met him, but in their hearts they were feeling pain. Where is Krishna? Where is Krishna? Это было Ананта Just by hearing. Адим. Это было безграничное страдание, потому что день за днем проходили, и они были в разлуке со Шри Кришной. But at that moment when they saw him, Но наконец-то в то мгновение, когда они увидели его, relieved from that unlimited pain of separation for a moment. Эта безграничная боль разлуки покинула их сердце на мгновение. So we are also blind, like that princess of Mathura. Мы все являемся слепыми, подобно этой слепой принцессе из Мадхуры. We cannot see Krishna. Мы не видим Шри Кришну. But if we can have the eagerness to serve Shri Krishna, Но если у нас будет энтузиазм и сильное желание служить Шри Кришне, that she received simply by the process of hearing Krishna Katha, которая проявилась в сердце этой слепой девушки из Мадхуры, лишь просто узнав о его красоте, or then one day лишь после того, как она услышала Кришна Катху от жен брахманов, that eagerness, along with the grace of Yoga Maya, will bring us and directly will see Sri Radha Krishna. то вот эта жажда увидеть его, и если мы получим милость Йога Майи, то непременно в скором будущем милость Йога Майи и это наше стремление увидеть Шри Кришну приведет нас к его лотосным стопам. So when Shukadev Goswami Pad described this very intense and sweet moment of meeting between Krishna and Mathura Ramanas, И когда Шрила Шукадев Госвами описывает этот очень эмоционально насыщенный момент встречи между Кришной и девушками Мадхуры, then he used the name for Krishna, which is Arindama. то он употребляет имя по отношению к Шри Кришне, он называет Кришну Ариндамой. So Ari means enemy, Ари означает враг, and Dhamma means to subdue or to conquer, control. Дам значит победить кого-то. So Krishna is Arindama, the subduer of enemies. Что Кришна, он победитель врагов. Ариндама победитель врагов. In this world we have no enemies. В этом мире у нас нет врагов. No one in this world is our enemy. Our only enemy is our own lust, anger, greed, pride, illusion, and envy. В этом мире у нас нет врагов. Единственные наши враги — это наши собственные, наш гнев, наше вожделение, наша зависть, все нежелательные качества, которые присутствуют в нашем сердце, это наши единственные враги. So when Shukadev Goswami uses name Arindama for Shri Krishna, Поэтому, когда Шрила Шукадев Госвами, он использует это имя в адрес Кришны, Ариндама, while describing the moment when those who had love for Krishna simply by hearing saw him, and at once seeing him outside, their hearts melted. и когда он использует это имя, как раз в стихе, где он описывает встречу между теми, кто слышал о Кришне и раньше не видел его, и, наконец, в момент встречи они видят Кришну, и их сердца тают. So Shukadev Goswami is implying that by remembering pastimes like this, then the sadhak in this world, they will, by Krishna's mercy, Krishna who is Arindama, completely conquer all their enemies, such as their lust, anger, greed, pride, and envy. И этим Шукадев Госвами намекает на то, что если садаки в этом мире будут слушать лилы, подобной этой, то Ариндама, победитель врагов Шри Кришна, он
полностью победит все эти нежелательные качества, которые присутствуют в нашем сердце, избавит нас от них. Shukadeva Goswami is saying, oh, he's in ecstasy. Shukadeva Goswami is in ecstasy. Сам Шукадева Госвами, он находится в экстазе, когда он описывает эту Oh, сцену. all you jivas who are suffering in this material world, Он думает, вы дживы этого мира, вы страдаете в этом мире. chant the holy names Воспевайте святые имена and meditate on such beautiful moments like this from the pastime of Sri и Krishna. медитируйте на такие прекрасные лилы Шри Кришны. And Krishna, as the subduer of enemies, he will destroy and subdue all your enemies and take away all your difficulties and obstacles. И Ариндама, Кришна, победитель врагов, он избавит, он победит всех ваших врагов, все ваши анархии, нежелательные качества. So, when the ladies of Mathura, they're running to go to see Krishna, И когда девушки Мадхуры, они бежали на балконы и к окнам для того, чтобы увидеть Шри Кришну, one began to lament. одна из них стала сокрушаться. Asram ajasram moktum dinna krishnayate nayane dartavyam paridartam tat kaishoram brajastribi. She said, oh, alas, I give a curse on my eyes. Она сказала, увы, я проклинаю мои глаза. I was proud of my eyes Я раньше так гордилась моими глазами. that were so large and lotus-like that they almost reach back to my ears. Мои глаза, я так гордилась этими глазами, думая, что они настолько прекрасны, эти широкие, лотосоподобные глаза, которые настолько большие, они почти что достигают моих ушей. But now I give a curse to those eyes, Но теперь я проклинаю эти глаза, because by continually shedding tears, they are interrupting my vision что эти глупые глаза, они льют слезы непрерывно и не дают мне возможность увидеть of that beautiful young man этого красивого юношу, who was beheld by the gopis of Braja. которого видели гопи Браджи. So now we are returning to, we have been describing this verse for today, verse 28. И сейчас мы вернемся к обсуждению этого 28 стиха. Excuse me, not verse 28, verse 25. Простите меня, 25 стиха Вираха Гиты. There. So you can see Mahotsava, when the members of all these dynasties, Braj Gopis are saying, Гопи говорят про этот фестиваль, который пройдет у всех этих царских династий. when they see Krishna, they will have a Mahotsav, a great festival. Что все эти династии, они будут праздновать эту встречу со Шри Кришной. So, here Braj Gopis, they use three names for Shri Krishna. И в этом стихе Браджа Гопи используют 3 имени Шри Кришны. Sri Ramanam, Первое Шри Рамана, Gunaspadam, Гунаспадам, and Devaki Sutam. и они называют его также Деваки Сута. So, Gunaspadam means that Sri Krishna is the embodiment of all guna, qualities or meritorious virtues. Гунаспадам означает, что Кришна является олицетворением всех замечательных качеств и всех достоинств. So, actually, only gopis realize, and even actually only Radharani realizes to the fullest extent, how Shri Krishna is Gunaspadam. На самом деле, лишь только браджа Гопи могут, они полностью осознают все полноту всех качеств и достоинств Шри Кришны. И на самом деле, не только даже браджа Гопи, на самом деле это лишь Шримати Радхарани, которая полностью
how Sri Krishna осознает has глубину этих качеств. so many different moods. Она знает, как много настроений, разных настроений бывает у Шри Кришны. Ordinary people, some people they are calm and quiet, some people are very humorous, some people are very boisterous, and so on. But all of these qualities, even though they're contradictory with each other, they all exist in Sri Krishna. В этом мире различные качества проявляются в разных людях. Некоторые личности очень спокойные, умиротворенные, некоторые тихони, некоторые очень бодрые и любят шутить со всеми. И все эти качества, они противоречивые, но все эти противоречивые качества одновременно в полноте присутствуют, в гармонии присутствуют в Шри Кришне. And gopis have experience of this. И гопи на себе испытали, они на личном опыте испытали это. How Krishna is anukul. Они знают, как Кришна проявляет качество анукул. That means completely dedicated and faithful to his beloved. Как он может быть полностью под влиянием своей возлюбленной, полностью посвятить себя одной возлюбленной. How sometimes Krishna is not anukul, completely faithful, but how he is dakshina. И иногда, как он не анукула, как он проявляет качество дакшины. Means that Krishna is not exactly faithful. He may meet with another beloved, but at least he's sincere. Это качество, что Кришна не полностью посвящает себя одной возлюбленной. Иногда он и изменяет немножко, но он очень искренний. That means if he meets with another beloved, at least in his mind he remembers the other one. He doesn't forget her. Что хотя бы он блюдет верность своей возлюбленной в уме, даже когда он встречается с другой девушкой, что он не забывает о своей возлюбленной. Sometimes he's like the Shat Nayaka. Иногда он проявляет качество героя Шат-Наика. That means he is not faithful and also not sincere. Что он, But he hides his mischief from his beloved. что он не верен своей возлюбленной и не искренен, но он ловко скрывает свои проделки от своей возлюбленной. So sometimes Krishna is faithful, sometimes not faithful but sincere, sometimes not sincere and not faithful but at least hiding. И так иногда Кришна полностью верен одной возлюбленной, иногда он немножко изменяет ей, но он очень искренен. Иногда он не верен и не искренен, но умело скрывает свои прохождения. And sometimes he's Drishtanayaka. А иногда он проявляет качество Дриштанаика. Means not faithful, not sincere and not even hiding. Неверный, не искренний и даже не скрывает. He's very bold and he just denies all accusations. То, что он делает на стороне, он просто очень нагло отвергает все обвинения. So only Shri Krishna is gunashpadam, because actually these qualities are contradictory. They cannot exist in the same person. Только Кришна может быть поистине гунашпадам, потому что все эти качества, они полностью противоречивы. Они не могут существовать в одной личности, присутствовать одновременно. But all contradictory characteristics can be present in Sri Krishna. Но удивительная вещь, что все эти противоречивые качества, полностью противоположные качества, могут одновременно существовать в Шри Кришне. So Braj Gopis are thinking, oh, Sri Krishna is gunaspadam, the abode of all these virtues. But now, who will see and relish these virtues? И поэтому гопи сокрушаются, они говорят, Кришна, он гунашпадам, он является обителью всех удивительных качеств. Но кто теперь сможет полностью оценить эти качества и увидеть эти качества в нем? Oh, the ladies of Mathura. Это только теперь будет доступно девушкам Мадхуры. See, Krishna has also 64, not 64 qualities, 64 prominent qualities. Actually, his qualities are unlimited. И у Кришны также есть 64 главных качества. На самом деле у него безграничное количество качеств, но вот эти 64, они являются главными. Krishna is attractive, Он привлекательный, he's strong, он очень сильный, he's always youthful, он вечно юнен.
he's learned, he's truthful, он очень честный, he's он artistic, умный, у него множество артистических талантов, he's very grateful, он очень благодарный, he's determined, он решительный, Krishna is tolerant, он терпимый, he's forgiving, он легко прощает, he's very generous, он очень щедрый, he's compassionate, он полон сострадания, he's милосердия, respectful, он почтительно и с уважением относится к каждому. he's a expert linguist, Он самый замечательный лингвист, he can speak all languages. он знает все языки. One day, one old woman in Braj, Однажды одна старушка шла по Браджу, she said, it's amazing. How does the son of Nanda Maharaj know all these languages? и эта старушка по Браджу, она сказала, это удивительно, как это возможно, что сын Нанды Махараджа говорит на многих языках. When he speaks to the Braj gopis, then he speaks in the language of Braja. Когда он общается с Браджа Гопи, он говорит на языке Браджа, Браджабаси. When he talks to the devatas, he speaks in pure Sanskrit. Когда он обращается с полубогами, он с ними говорит на санскрите. When he speaks to the scholars from the northern province of Kashmir, then he speaks in their dialect. А когда он беседует с учеными Северной Индии, из Кашмира, он разговаривает с ними на их диалекте. And when he meets any animal, like a buffalo or a bird or a swan, then he speaks to them in their language also. И также мы видели, когда он встречается с каким-то буйволом или птичкой или с лебедем, то он с ними тоже беседует на их языке. So, what astonishing qualities are there in Sri Krishna? His gunas padam. Какие удивительные качества присущи этому Шри Кришне. Он гунаспада. Krishna is gentle. Кришна очень мягкий, He's very shy. он стеснительный, He's happy. он всегда счастливый. And most of all, Но самое главное, his prayasi vasibhut. That means he's controlled by the love of his beloveds. он прияси васибот, он всегда находится под контролем любви своих возлюбленных. If such a person were your beloved, how attached would you be? И теперь представь, если такая личность была бы вашим возлюбленным, то насколько вы были привязаны к такой личности? So now, Braj Gopis, they're saying they have Krishna as their beloved, but now they're about to lose him, and all those qualities will be experienced by the Mathuramanis. Представьте себе, что испытывает сейчас братья Гопи, когда они осознают, что сейчас они утратят своего такого замечательного, удивительного возлюбленного, и теперь этими качествами будут наслаждаться девушки Мадхуры. So here, in this verse, in the fourth line, И в 4 строке этого стиха you can see, it is said, Adhvani. Adhvani means going along the road. говорится «Адвани». In the last line. It means the road. Это означает дорога. So, Braj Gopis are thinking, what will it be like for the Mathuramanis when Krishna is moving along the road there? И Гопи думает, что будет испытывать Мадхура Рамани, когда Кришна будет передвигаться по дороге в Мадхуре, по улице Мадхуры. We see Krishna every day leaving from Brajamandal, leaving from the village of Braj, and returning also in the evening. Мы каждый день наблюдаем за тем, как Кришна покидает Браджу, отправляясь пасти коров, и потом и вечером, как он возвращается обратно в деревню по дороге. The ladies of Mathura will see him entering into the city of Mathura. Но девушки Мадхуры увидят, как Кришна войдет в город по главной улице Мадхуры. So, Shukadeva Goswami, he said, Abhyavarshan somanasyai
pramada balakeshavo, that when Sri Krishna walks through the streets of Mathura, the ladies from their rooftops and from their balconies, they will shower flowers. Шукадев Госвами говорит, что когда Кришна будет проходить по главной улице Мадхуры, все девушки, юные царицы Мадхуры, будут осыпать его лепестками цветов с балконов, из крыш домов, из окон. So, in Sanskrit, the word for flower is sumanasa. На санскрите цветок называется суманаса. Sumanasa means flower, but su can also mean beautiful. Суманаса может означать цветок, но префикс су также может означать прекрасное или красивое. And manasa means mind, or more importantly, can mean heart. Манаса может означать ум, или еще более важное значение манаса это сердце. So, that the ladies of Mathura will shower sumanasa, shower flowers, means they will also shower Sri Krishna with the beautiful feelings of their hearts as expressed by their smiling faces and beautiful glances. И поэтому вот эта строка, что Мадхура Рамани будут посыпать Кришну суманаса, может означать не только, что они его осыпают цветами, но также, что они осыпают его прекрасными эмоциями своих сердец, которые проявляются через выражение их лиц, через их улыбки, через их взгляд. And when those ladies of Mathura see him, they will think, oh, just see, he is Sri Ramanam. И когда эти девушки Мадхуры, они увидят его, они будут воспринимать Кришну как Шри Рамана. You can see. Mahotsavam Sri Ramanam Gunaspadam. Sri Ramanam means they will think he's so beautiful and qualified. It seems that Lakshmi Devi herself is his maidservant. Они подумают, он настолько прекрасен, и он настолько достоин поклонения, что сама Лакшми Деви является его, хочет ему служить. And who is he? Кто он? The ladies of the Dashahar, the Bhoja, the Andaka, Vrishni and Satvata dynasties. Девушки из всех этих династий, They will think, actually he's one of us. они подумают, он один из нас. Because there was a rumor going around Потому что везде ходили слухи, that Sri Krishna is actually, though he grew up in Vrindavan, he's really the son of Devaki. что все эти девушки, они слышали слухи раньше, что несмотря на то, что Кришна провел свое детство в Браджи, он на самом деле является сыном Деваки и Васудевы Махараджа. So Krishna is of the Dashahar dynasty. Поэтому они считают, что Кришна он принадлежит Дасараха династии. So the royal families, their girls of royal families, they would never marry any common person. И потому что обычно царицы никогда не могут выйти замуж за простолюдина. They would marry the prince from another royal dynasty. Принцессы могут выйти замуж только лишь за принца из одной из царских династий. So when the ladies of Mathura see him, they'll think Sri Ramanam. Oh, he's Raman, that means lover, beloved. И поэтому, когда царицы Мадхуры, они видят, они смотрят на Шри Кришну, они думают, что он является любимым или любовником. And Sri, he's so handsome. И Шри, он настолько красив. And more than this, they will think Devaki Sutam. He's the son of Devaki. Но еще, And they'll have very strong desire that they want to marry him. но еще главный фактор для них будет, что он является сыном Деваки, и у них появится очень сильное желание выйти замуж за него. So the Braj Gopis were feeling very intense pain when they spoke this verse. Поэтому браджа Гопи, когда они произносили этот стих, они испытывали очень сильную боль. Because Braj Gopis, they also think Krishna is
Sri Ramanam. Потому что браджа Гопи тоже считает, что Кришна является Шри Раманом. Especially those who are the friends, the Sakis, and the Manjaris, the maidservants of Radhika. Особенно близкие подруги и служанки Шримати Радики. They think that Krishna is Sri Ramanam. Они считают Кришну Шри Раманом. Because he is here, Sri Raman does not mean Lakshmi Raman, the beloved of Sri Lakshmi. Но они вкладывают другое значение в эти слова, потому что для них Шри Раман не означает возлюбленный Шри Лакшми. But for Lalita, Vishaka, for Rupa Manjari and others, Sri Ramanam means Radha Raman. Для них, для Лалиты, Вишаки, Рупы и Рати Манджари, Шри Раманам означает Радха Раман. So they have very intense prema. У них очень сильная према. Lalita, Vishaka, Rupa Manjari and others. And prema is characterized by mamata, possessiveness. Одно из качеств премы, характеристик премы, это мамата, чувство собственности. Premnaiva Goparamanam, Ananya Mamata Vishnu, Mamata Prema Sangataha. That love is characterized, the foundation of love is intense mamata, possessiveness for the object of one's love. Фундаментом любви является мамата, это чувство собственности по отношению к объекту любви. So hearing these words, those who are the followers of Lalita Sakhi and Rupa Manjari, И поэтому, когда эти слова, когда последователи Лалиты, Саки, Рупы, Манджари слышат это слово Шри Раман, they feel intense pain. они чувствуют очень сильную боль в сердце. Because Sri Ramanam, that means Radha Raman. Потому что Шри Раманам для них это Радха Раман. When the beloved of my Radharani Что когда возлюбленный моей Радики, enters into Mathura, он входит в Мадхуру, then the ladies of Mathura, they'll think, Sri Ramanam Devaki Sutam. Oh, that my beloved of Radhika is now the son of Devaki and he belongs to them, not to us. И они, эти девушки Матуры будут думать, что наш Радха Раман, Шри Кришна, что он возлюбленный, что он их возлюбленный, что он принадлежит им, и что он является сыном Деваки. So what could be more painful than that? To feel that which belongs to Braj Gopis now will leave them, and now they will all think that he belongs to them, that he is of the Dasaha dynasty. Что может доставить более интенсивную боль, чем осознание того, что то, что принадлежит Браджа Гопи, теперь покинет их полностью, и кто-то подумает, что он принадлежит им. And in this way, the Viraha Gita, the song of separation, came to a higher and more intense level of feelings of love in separation, even though Sri Krishna was right there before them on the chariot of Akrura. И на этом куплете эта песнь Вираха Гита, эта песнь разлуки достигает пика, этого апогея сильных эмоций разлуки. Несмотря на то, что Шри Кришна все еще стоит перед их взором, они видят его на колеснице Акруры. So let us sing this verse together. Давайте еще раз споем этот стих вместе. Adhyatruvam patra disho bhavisyate dasaha bodhandaka vishnu sattvatam mahotsavasi ramanam gunaspadam rakshyanti te chadvani Devaki Sutam Mahotsavasi Ramanam Gunaspadam Drisyanti Te Chattvani Devaki Sutam Govinda Damo Dadamadaveti Govinda
Govinda Damodar Madhaviti Govinda Damodar Madhaviti Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Saketi Govinda Damodar Madhaviti Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Jai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. जय श्री श्री गुरु ग्रंथ गण गिरहारी श्री श्री राधा विनोद बिहारी जू की जय। ओम विष्णु पाद अष्टोर सत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की नित्य लीला विष्णु पाद श्री श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी महाराज की नित्य लीला विष्णु पाद अष्टोर सत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। नित्य लीला विष्णु पाद अष्टोर सत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला कृष्ण विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। महाभागवत प्रवासी गोप शिवदास गोस्वामी महाराज की जय। सप्तम गोस्वामी सत्यनारायण ठाकुर भक्तिनोद की जय। जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्री देव गोपाल भक्त दास रघुनाथ सद गोस्वामी प्रभु की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर रॉय रामानंद गौर पार्षद वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सरि गौर भक्त वृंद की जय। श्री ब्रजमंडल क्षेत्रमंडल गौड़ मंडल की जय। त्रिभुवन मंकर श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री विराहा गीत की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समगत भक्त वृंद की जय। मदेश्वर श्री वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। So we will continue with this discourse on the Sri Viraha Gita, the next verse, verse 26, next week. Please join me, give me your association on Krishna Katha TV. My pranam to all the Vaishnavas and Vaishnavis. Vancha kalpatarubhishta kripa sindhubhyavacha patitanam pavanebhyo Vaishnavibhyo. Так мы с вами продолжим обсуждение Вираха Гиты на следующей неделе. И я предлагаю все свои поклоны всем вайшнавам и вайшнавам.